He names actual names, so it's believed that this is a true story. So there was a rich man clothed in purple, which means he thought he was this noble. He thought he had king status, and every day he lived well beyond his needs, or well beyond what everybody else was living like. Meanwhile, at his gate lay a beggar named Lazarus. Lazarus was covered in sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked the sores. So the time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. This was before heaven and hell were created, so these were holding places for the people for where they were going to go. Meanwhile, the rich man died and was buried, so he went to hell where he was in torment. And he looked up and he saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you have received good things, while Lazarus received bad things. Now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us there's a great chasm, so that neither of us can cross." The rich man replied, "Then I beg you, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." And the rich man said, "No, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, then they'll repent." And Abraham said, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead." Now, I think we all know who rose from the dead. And if there are people that won't listen to us, nothing's going to convince them. But we've been sent here, all of us. I don't mean we've been sent here from our homes. I mean we've been sent here by God. We were formed in the womb. He knew us before we were made physically. And He had a purpose for all of us. And there are many people here in this village that have the same purpose. And we just need to show them the way. We need to get them back on the road, because their Creator wants to celebrate with them. This is our last day of House to House as Americans, and now it'll be store to store, not house to house anymore. And today's what's it called? The devotional from the prayer journal that we had to do was about finishing the race. Now, personally, I've been discouraged when I'm not working. That's when things really start to weigh on me, and I can't perfectly set it aside and just focus on God, because I have all of these things just coming at me. What I needed to remind myself is that we need to finish this race, but we need to finish it strong. This is our last chance to make an impression as Americans, but it's not your guys' last chance. For the people who are staying here, you will still get to lead these people in the Spirit, and I am so jealous of that. You guys have an amazing opportunity. You will be finishing the work that we started, and we didn't start it, He started it. He came down and died for us. So, I thank you all for being such a great community. And let me just start. I grew up in a Christian family. Elewa katika familia ya Kikristo. When I was 2.5, alipokuwa miaka 2.5, my mom took me aside on the playground. Mamake akawapeleka mahali pa kuchezea. And she asked me if I wanted to go to heaven. Na akawa anamuuliza kama ako tayari kuelekea mbinguni. And I don't know if any of us would say no to that. Na mamake hakuje kusema hapana. So I said yes. Akasema ndio. And she said, "Okay, all you have to do is pray Jesus into your heart." Akasema basi kila ambacho unastahili kufanya ni kumuomba ili Yesu aje katika moyo wako. I knew that Jesus had died for me.
akawa anajua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yake, and that he rose from the dead. na kweli alifufuka toka kwa wafu. I was 2.5. Lakini alikuwa tu miaka 2.5. And I didn't totally understand what it was to trust in Jesus fully. Lakini hakika hata hakuelewa kumwamini Yesu inamaanisha nini. Throughout my life, I struggled. Kwa miaka yake yote amekuwa aking'ang'ana, especially to find my worth in Jesus alone. Lakini hasa kufika miaka 5 kujua Yesu kuwa ni Bwana wa maisha yake. I tried to find my worth in my intelligence. Akawa anajaribu kutumia fahamu zake. By being good in school. Kujaribu kuwa mtu mzuri kule shuleni. And also in how my friends saw me. Na tena jinsi marafiki walivyokuwa wanamuona. Whether they liked me. Labda walimpenda, ikiwa wanampenda ama. Or whether my teachers liked me. Ama walimu pia wanampenda. But the most that I struggled with, lakini kitu ambacho aling'ang'ana nacho sana katika maisha yake, I wanted to find value in a man. Alitaka kupata umaana katika mwanaume. Even from a young age, I wanted a romantic relationship. Aliingia katika uhusiano ambao alikuwa mchanga. And I put a lot of my value on whether boys thought I was cute or not. Akawa anafikiria ama akiweka dhamana yake katika vijana akidhania labda wao ndio wana maana sana. And no matter how many mistakes I made, lakini licha ya hizo jinsi alivyofanya mambo ambayo sio mazuri, just last year I made it again. Haya makosa ambayo alikuwa anayafanya hata mwaka uliopita akawa amefanya ile kosa tena. And I had put my worth in something that wasn't Jesus Christ. Na akawa anafanya mambo ambayo hakika hayakuwa ni Yesu Kristo. And it was a boy that was also imperfect. Akawa amekutana na kijana ambaye pia hakuwa mkamilifu. Because all have fallen short of the glory of God. Maana Biblia inasema wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. And when he would get mad at me, na huyu kijana alipokuwa amemkasirikia, even if it was for a good reason, hata kama ilikuwa kwa sababu nzuri, I felt like I was worthless. Lakini akawa anajihisi kana kwamba yeye hana maana. And one night, siku moja, it was late, ilikuwa saa zimeenda, and it was raining like this. Mvua ilikuwa inanyesha hivi. And I found myself on top of a bridge. Akawa anajifikiria akisema niko juu ya daraja. With a knife in my hand. Nikiwa sina chochote katika mkono wangu. And I wanted to throw myself off. Akawa anajihisi kwamba ajirushe katika maji. Because I felt entirely worthless. Maana alijihisi kana kwamba hana maana ya kuishi tena kwa sababu kijana amemkataa. And alone. Akiwa ako katika upweke. But Jesus, lakini while I was up on that bridge, Yesu aliweza kumuondoa pale. Yeye ndiye alikuwa daraja la kweli. Screaming into the darkness for help. Akiwa anapiga kelele katika giza bila tumaini. He put a song in my head. Yesu alileta wazo katika kichwa chake. And it was Amazing Grace. Ikawa ile wazo ni neema isiyo na kipimo. And if you don't know the words, it goes, kama hujui maneno, Amazing Grace. Nasema huo wimbo wa neema ya ajabu, unasema neema ya ajabu. How sweet the sound. Jinsi tamu ilivyo ama inavyosikika. That saved a wretch like me. Iliyookoa mbaya kama mimi. And it was only with his help that I was able to move the knife. Na hakika ilikuwa tu kwa neema akanipa tumaini kwa kuweza kuendelea tena. And go back home. Nikaweza kurudi nyumbani. Before I made a huge mistake. Kwa sababu nilikuwa nimetenda ama nimefanya kosa kubwa sana. And later I learned. Baadaye nikagundua that it was a huge mistake because he finds worth in me. Nikagundua kwamba kosa kubwa nililokuwa ninafanya, sikujua Kristo anaweza pata umaana ndani mwangu. Pigia Bwana Yesu makofi. If he didn't find worth in me, he wouldn't have died for me. Kama Yesu hangeona umaana ndani mwangu, hangekufa kwa ajili yangu.
And he died not so that I had to die. Alikufa ili mimi nisife bali niishi. He died so that I could live. Alikufa ili mimi nipate kuishi. He died so that I could live for him. Alikufa ndio nipate kuishi kwa ajili yake. Not for a boy. Sio kwa ajili ya kijana. Not for school. Sio kwa ajili ya shule. Not for friends. Sio kwa ajili ya marafiki. And not even for my family. Sio kwa ajili ya familia yangu. But only for God. Lakini niishi tu kwa ajili ya Mungu. Pigia Bwana Yesu makofi. And that is where I find my worth. Hapo ndipo napata dhamana yangu katika Kristo Yesu. That is what I put my trust on. Hapo ndipo nimeweka tumaini langu. Because he is the only firm foundation. Maana yeye pekee ndiye mwamba imara. Thank you. Asante. Mchungaji I heard all of his messages. alikuwa akisikia ushuhuda au ujumbe wake. I knew the Bible stories. Alijua historia ama hadithi za Biblia. I knew the right words to say. Alijua maneno yaliyo sawa ya kusema. But I was not following God. Lakini hakuwa anamfuata Bwana. I was too proud in myself. Yeye alikuwa mwenye kiburi na majivuno. In my own knowledge. Katika fahamu zake mwenyewe. In my education. Katika elimu aliyokuwa nayo. In my own wisdom. Alikuwa katika hekima ya kibinadamu. In my own strength. Katika nguvu zangu mwenyewe. In my own power. Na akawa katika uwezo wake. I let that pride in me grow. Nikaacha kile kiburi kikaweza kuenea ndani mwangu. It grew for many years. Kikaweza kuenea kwa miaka mingi. I made selfish choices. Nilikuwa nikifanya maamuzi ya kibinafsi. I made prideful choices. Nilijenga sehemu za kibinafsi ama za ubinafsi. I made choices that almost destroyed my family. Nilifanya mienendo ambaye karibu iweze kuharibu familia yetu. I was a man trapped in lust. Mimi nilikuwa mtu niliyepotelea katika tamaa. I was unfaithful to my wife. Alikuwa mtu asiyekuwa mwaminifu kwa mkewe. But I found no happiness in it. Lakini hata hayo yote alipokuwa anafanya hakupata furaha ama uzuri katika hayo maisha. I found only desperation. Alipata upweke and loneliness. Akawa ameingia katika upweke na akawa ameshushwa. I knew I needed to make a change. Akataka kuwa na mabadiliko maana pia alikuwa amepata msongo. I finally gave up on my pride. Yeye aliachilia kile kiburi. I confessed my sin to my wife. Akatubu na akakiri dhambi zake mbele ya mkewe. And she showed me the first lesson in forgiveness. Na huyu mkewe akaweza kumuonyesha somo la kwanza kuhusiana na msamaha. It was and it is a hard thing. Ilikuwa na tena bado ni kitu ambacho sio rahisi cha kufanya. But together we both have focused on God. Lakini sote tumemtizamia huyu Mungu. And in doing that we grow closer together. Na kwa sababu hiyo sote tunakuwa kwa pamoja. Pigia Bwana Yesu makofi. There's a verse in Proverbs 3, 5 and 6. Kuna andiko katika Methali 20. Trust the Lord with all your heart. Asema kwamba muamini Bwana kwa moyo wako wote. And lean not on your own understanding. Na usitegemee hekima yako mwenyewe. In all your ways acknowledge him. Kwa njia zako zote kamtambue. And he will direct your path. Naye atakuongoza katika njia iliyo sawa. My old self would never be in Kenya. Maisha yangu ya kitambo haingekuwa hapa Kenya. My old self would never stand on a stage. Maisha yale ya kitambo hayangemfikisha hapa kusimama hapa juu. I hope some of you have heard my story. Na hata ninatumai wengine kule mbali mnafuata kile hiki ambacho ninasema. And take some hope in it. Na mkaweze kupata tumaini ndani yake. And God can direct your path. Na hakika huyo Mungu naye. Now see, there was a rich man. Kulikuwa na mtu tajiri who dressed in purple ambaye alikuwa amevalia nguo za zambarau and fine linen na alikuwa na nguo nzuri kabisa and lived in luxury every day. Na aliishi katika maisha ya utajiri siku zote. Now it's interesting that they mention that he was dressed in purple. Inafurahisha sana wakati ambapo wanaposema ya kwamba alivaa nguo za zambarau. The color purple is associated with royalty. Rangi hizo za zambarau zalenganishwa sana kwa wafalme. So although this man wasn't a king, huyu mtu hakuwa mfalme aswa,
He was so proud of himself Yani kwa hiyo hali yake ya kuvalia kama mfalme, hiyo njia ya juu sana ilimfurahisha na kufurahisha moyo wake zaidi. that he dressed himself as a king. Na akawa amefurahi kwa sababu anavalia kama mfalme. See, we all sin Angalia sasa, sote ni wenye dhambi and fall short of the glory na of God. tunapungukiwa na utukufu wa Mungu. Now at this rich man's gate Na basi tunaambia kwamba katika lango kuu la huyu tajiri laid a beggar named Lazarus. kulikuwa na mtu ambaye alikuwa maskini aliyekuwa anaitwa Lazaro. Alikuwa anaketi hapo kila wakati. Lazarus was covered with sores, Lazaro alikuwa na vidonda vingi, and he longed to eat what fell from the rich man's table. na kila mara alikuwa tu pale katika meza ya yule mtu tajiri akila ile makombo. To make things even worse, Kuharibu mambo zaidi, while he laid down, tunaambia kwamba wakati alipokuwa anakula ile ya chini chini hiyo chakula, dogs would come up mbwa walikuwa wanakuja and lick his sores. na wanaramba vidonda vyake. Now, the time came when the beggar died, Basi ikafika wakati ambapo yule mwombaji akafa, ambaye ni Lazaro, and the angels carried him to Abraham's na side. Biblia inaniambia ya kwamba akabebwa katika kifua cha Ibrahimu. This was before God had made heaven, Hii ni kabla wakati ambapo Mungu hajatengeneza mbingu, or at least started putting humans in it, ama Mungu alikuwa ameanza kuweka wanadamu ndani, because Jesus was talking about a time kwa sababu Yesu alikuwa anazungumzia nyakati that came before him ambazo zilikuwa zinakuja as the gateway to heaven. kama njia ya kuelekea mbinguni. In hell, Pale Jehanamu, the rich man was in torment, naambia ya kwamba yule tajiri alikuwa katika mateso makali, and he looked up na akaangalia juu and saw Abraham far away. na akamwona Ibrahimu akiwa umbali ule, Standing next to Abraham akiwa ameketi karibu na Ibrahimu. was Lazarus by his side. Yule Lazaro alikuwa amekaa hapo kwa kifua cha Ibrahimu. The rich man called to Abraham, Na basi tunaambia kwamba yule tajiri akamwita Ibrahimu, alimwita Lazaro, Abraham, have pity on me, akaambia Abrahamu, nionee huruma, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water, mtume yule Lazaro aende hata akachopye kidole chake katika maji akanipatie burudiko, so that he might cool my tongue, ili akaweze kuachilia maji tu kwa kidole chake kadondeke katika ulimi wangu, because I am in agony in this fire. kwa sababu niko katika mateso katika moto huu. But Abraham replied, Lakini Ibrahimu akamjibu, son, remember in your lifetime, akasema, kumbuka tajiri, kwa wakati wako you received your good things, ulikuwa unapokea mambo mazuri kabisa, while Lazarus received bad things. na wakati huo Lazaro alikuwa katika mateso. But now he is comforted here, Angalia sasa huyu Lazaro ako katika pumziko na furaha, and you are in agony. na wewe sasa uko katika mateso. And besides all of this, Na zaidi ya haya yote, between me and you kati yangu mimi na wewe is a great chasm that has been fixed, kuna hapa bonde kubwa ambalo limetutenganisha, so neither of us can cross to each na other. hakuna mtu anaweza kupita katika bonde hili akufikia upande huo mwingine. The rich man answered, Basi yule tajiri akajibu, then I beg you, Father, akasema, Ibrahimu, ninakuomba baba yangu, send Lazarus to my father's house, basi mtume Lazaro aende katika nyumba ya baba yangu, for I have 5 brothers. kwa sababu niko na ndugu zangu 5. Let Lazarus warn them, Aende akawapatie onyo, so that they will also not come to this place of ili torment. pia na wao wakati watakapokufa wasije maeneo haya, upande huu ambao kuna mateso. Abraham replied, Abrahamu akajibu, they have Moses and the prophets. akasema, wako na manabii kule na Musa hata yuko huko, Let your brothers listen to them. wachana na ndugu zako wakawasikilize hao. No, Hapana, Father Abraham. baba Abrahamu. The rich man replied, Yule tajiri akajibu, but if someone from the dead goes to them, anasema ya kwamba kama iwapo kutakuwa na mtu ambaye alikufa akirudi awaambie, they will repent. basi watatubu. Abraham said, Abrahamu akajibu if they do not listen to Moses and the prophets, ya kwamba iwapo kama hatamsikiliza Ibrahimu pamoja na wale manabii, they will not be convinced, hawezi badilika hata mtu mwingine akienda. even if someone rises from the dead. Hata tukituma mtu ambaye alikufa upande wao aende awaambie. Now we know someone who rose from the dead, Basi sisi tunajua mtu ambaye amefufuka katika wafu, ama alikufa akafufuka, and he died so we could be forgiven. na alikufa ili sisi tukaweze kusamehewa Because of his sacrifice, kwa sababu ya ile gharama yake ama dhabihu yake. we will now join God
in heaven. Sasa sisi tuna uwezo wa kuweza kumfurahia Mungu mbinguni. But if these words fall on deaf ears, Lakini kama maneno yake yataingia katika masikio yaliyofumbika ama yalifungwa, those deaf ears are headed for a place of torment. basi masikio haya ambayo yamefungana tunaelekea katika maeneo ya kuingia katika mateso, Ripped away from God's love. mbali kabisa na upendo wa Mungu. Now you can see that the rich man, Na tunasikia kuhusiana na huyu mtu tajiri, he had compassion too late. alikuwa baadaye na ile huruma, He wanted his brothers to have good things. akawa na huruma, akataka ndugu zake wasije wakaingia mahali ambapo alikuwa kwa mateso. He still loved them more than himself, Alikuwa bado anawapenda sana hata kuliko jinsi anavyojipenda, but he waited too long, lakini aliongoja sana, and the choice was made. na wakati wa kuweka uamuzi ulikuwa umewekwa tayari, umepita. He found his destiny. Akapata tayari yuko katika hatima yake. And if you want a good one, Kama unataka ile nzuri zaidi, if you want a good destiny kama unataka hatima nzuri that you can be sure of, ili ukaweze kuwa na uhakika nayo, that you will always know, I will go to heaven, ambayo itakuweza kusaidia kujua ya kwamba hakika nitaenda mbinguni, all you have to do kile ambacho unahitajika kufanya is confess with your mouth ni kukiri katika kinywa chako and believe in your heart na kuamini ndani ya moyo wako that Jesus Christ died for us, ya kwamba Kristo Yesu alikufa kwa ajili yetu, and his sacrifice is what saves. na yeye kujitoa kama dhabihu ilikuwa ni ya maana kwetu. I pray this over all of you, Ninawaombea ninyi nyote that you will find him, ya kwamba ninyi pia mkaweze kumpata yeye, and that you won't be stubborn like the rich man. ili msije mkaingia katika hali ya mateso kama yule tajiri. Jesus once said Yesu wakati mmoja akasema in the book of Matthew, katika kitabu cha Mathayo, blessed are the poor in spirit. akasema wamebarikiwa wale ambao ni maskini wa rohoni. Do you feel poor in spirit? Je, unahisi katika hali ya kupungukiwa na kuwa na ule maskini wa kiroho? Because that's who God chose to love. Kwa maana hivyo ndio jinsi Bwana amechagua kupenda. That's the crowd Jesus kept with him. Hiyo ndio wale ambao Bwana anataka kuwa nao, And he will revive your spirit na atauisha moyo wako if you let him. kama iwapo utamruhusu. All this I pray in Jesus' name. Haya yote